La estación orbital de entrenamiento Centauri brillaba como una joya de titanio contra el vacío del espacio. Sus anillos rotatorios generando gravedad artificial para las más de 50 especies que componían la Armada Galáctica Unificada. Era el centro de élite donde los mejores guerreros de 1000 mundos venían a forjar sus destinos entre las estrellas. Pero hoy, en la entrada del ala delta, el sector más prestigioso de la academia, un grupo de cadetes se había congregado con una intención muy diferente al honor y la excelencia. Vies eso, Cicio Draxnor, un guerrero ctheren de 2 metros y medio, sus escamas de obsidiana brillando bajo las luces estériles del corredor. Sus 4 ojos se fijaron en la figura que se acercaba. Una humana pequeña, apenas alcanzando el metro 60, con el uniforme de cadet colgando en su delgado cuerpo como si fuera varias talas más grande. Otra terrestre, murmuró Zella. Una vexari cuyas plumas iridescentes se erizaron con desprecio. ¿Por qué siguen aceptándolos? Sus mundos son de gravedad ligera, atmósferas ricas en oxígeno, básicamente nacieron en un spa galáctico. El Grupo Rio, un coro de sonidos alienígenas que iban desde silbidos hasta granidos guturales. Eran 15 en total, todos de especies guerreras conocidas, Ctharans vexari, 2 Goliaths de Titan 4, incluso un Shindartia musculatura cristalina refractable a la luz en patrones intimidantes. La humana, su placa de identificación decía, cadet Maya Chen, tierra, continuó caminando hacia ellos sin cambiar su expresión. Sus ojos oscuros permanecieron firmes, su paso constante. En su espalda llevaba una mochila que parecía pesar más que ella misma. Hoy, terrestre, llamó uno de los Goliaths, un ser masivo llamado Thractia especie evolucionó en un mundo de 3 veces la gravedad de la Tierra. ¿Estás perdida? El jardín botánico está en el otro sector. Más risas. Maya se detuvo a 3 metros del grupo. No retrocedió. No desvió la mirada. Permiso para pasar. Dijo simplemente, su voz tranquila. Permiso denegado, respondió Draxnor, cruzando sus brazos masivos. Primero tienes que pasar la prueba de entrada real. Ya pasé todas las evaluaciones requeridas, dijo Maya. Oh, no hablemos de esas pruebas, Zella se adelantó. Sus guerras haciendo clic contra el suelo metálico. Hablemos de la prueba real. La que separa a los guerreros de los turistas. El grupo se cerró ligeramente, bloqueando completamente el acceso al corredor que llevaba a los dormitorios del ala delta. Maya respiró profundo. Por un momento, algo pasó por sus ojos, no miró, sino calculó. Como si estuviera midiendo distancias, evaluando ángulos. No quiero problemas, dijo finalmente. Entonces vuelve a tu planeta jardín, espero Thrak. Deja el entrenamiento de guerreros aquellos que realmente. Se detuvo. Maya había dado un paso hacia el escáner de seguridad instalado junto a la entrada del ala delta. Era un dispositivo estándar, utilizado para verificar credentials y detectar armas o materiales prohibidos. Pero tenía otra función, una que pocos cadetes activaban. Colocó su mano sobre el panel biométrico. El escáner zumbó. Las luces corrieron por su superficie mientras procesaba los datos. Luego, algo extraordinario sucedió. La pantalla se iluminó en rojo brillante. No el rojo de advertencia estándar. No el amber de precaución. Sino un rojo carmesí profundo, pulsante, acompañado por un tono de alerta que hizo que varios cadetes dieran un paso atrás instintivamente. En la pantalla,
Palabras en lenguaje galáctico estándar apreciaron en letras grandes. Advertencia. Origen confirmado. Mundo clasificación muerte. Seguido. Nacido en la tierra. Consejo recomendado. No provocar, no involucrar and conflicto no autorizado. Clasificación de peligrosidad biológica. Extrema. El silencio cayó como un martillo. Maya retiró su mano del escáner. La luz roja continuó pulsando, bañando el corredor en un resplandor carmesí como sangre. ¿Alguien más quiere usar el escáner? Preguntó tranquilamente. Nadie se movió. Entonces, Maya ajustó su mochila. Con permiso. El grupo se separó como agua, creando un camino directo hacia la entrada del ala delta. Maya caminó entre ellos sin prisa, sin jactancia, sin mirar atrás. Su paso era el mismo de antes, constant, medido, implacable. La puerta se cerró detrás de ella con un silbido pneumático. Draxnor fue el primero en encontrar su voz. Eso tiene que ser un error del sistema. Pero su voz temblaba ligeramente, y todos lo notaron. Zella miró la pantalla que on mostraba la advertencia en rojo. Mundo clasificación muerte, murmuró. La tierra? Imposible. Sus registros dicen gravedad 1.0, atmósfera estándar, temperatura moderada. Tal vez deberíamos verificarlo, sugirió Throck, aunque no sonaba tan seguro de sí mismo. Sí, dijo Draxnor, su orgullo quedaron recuperándose ligeramente. Vamos a la biblioteca de datos. Voy a demostrarles que es un error. La biblioteca de conocimiento galáctico era un espacio vasto, con terminales holográficas flotando en el aire como luciérnagas digitales. Los cadetes se reunieron alrededor de una estación de trabajo mientras Draxnor ingresaba las coordenadas del sistema solar de la Tierra. La proyección holográfica se materializó. Un sol amarillo G2, 8 planetas principales, varios planetas enanos. El tercer planeta desde el sol brilló en azul y verde. Ahí está. Draxnor señaló triunfalmente. Tierra. Vimos gravedad 1G estándar. Atmósfera 78% nitrógeno, 21% oxígeno, completamente respirable. Temperatura promedio 15 grados Celsius. Abundancia de agua. Esto es básicamente un mundo paraíso. Busca la clasificación oficial, dijo Zella, sus plumas en inquietas. Draxnor navegó por los menús. Bien, aquí espera. Su voz se apagó. Esto no puede estar bien. ¿Qué? Throck se inclinó para ver mejor. La clasificación oficial del Consejo Galáctico. Draxnor tragó saliva, un gesto nervioso raro, en un quaderno. Categoría 12D. Mundo de muerte. Imposible. Zella se apoderó del control, verificando ella misma. Sus ojos se ensangraron. Está correcto. Pero ¿cómo? Miren estos parámetros. No hay nada aquí que. Hay una nota al pie. Interrumpió uno de los cadetes más jóvenes en Shindar Llamado Crix. Con restrictions de seguridad. Nivel 4. Nivel 4 significa que está clasificado para personal militar senior, murmuró Throck. ¿Por qué clasificarían información sobre un mundo de muerte? Draxnor miró alrededor del grupo. Luego bajó la voz. Mi hermana Mare es comandante en la flota. Ella me dio sus códigos de acceso de emergencia. Para y saben si alguna vez los necesitara. ¿Vas a usarlos? Preguntó Zella. Eso podría meter en problemas seriosos. Quiero saber, dijo Draxnor con firmeza. Ingresó una serie de códigos complejos. La pantalla parpadeó. Luego,
Aparicio un nuevo archivo, marcado con sellos de advertencia rojos. Archivo restringido, tierra y sus habitantes nativos. Autorizado solo para personal militar de rango comandante o superior. Classification. Riesgo crítico para contacto no preparado. Draxnor abrió el archivo. Lo que apareció hizo que todos los presentes se inclinaran más cerca, sus diferentes tipos de ojos ensanchados con incredulidad creciente. El documento comenzaba con una frase simple que cambiaría su comprensión de todo. La Tierra no es un mundo de muerte a pesar de sus parámetros aparentemente benignos. Es un mundo de muerte precisamente porque los humanos sobrevivieron a pesar de él. El informe estaba estructurado en secciones, cada una más alarmante que la anterior. Draxnor comenzó a leer en voz alta, su voz cada vez más tensa. Section 1. Análisis geológico y climático. La Tierra ha experimentado 5 extinciones masivas en su historia biológica, eventos que eliminaron entre el 70% y el 96% de todas las especies vivas. A diferencia de los mundos estables como Cthar Prime o Vexera, donde las extinciones masivas ocurren cada 500 to 800 millones de años, la Tierra experimenta ciclos de extinción cada 60 to 100 millones de años. La causa. Un planeta violentamente activo. La Tierra posee placas tectónicas que constantemente remodelan su superficie, generando terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis con regularidad. Su clima es extremadamente volátil, oscilando entre edades de hielo globales y periodos de calentamiento extremo en escalas de tiempo geológicamente instantáneas. Los humanos evolucionaron durante la edad de hielo del Pleistoceno, un periodo de variabilidad climática brutal que habría exterminado especies menos adaptables. Throck interrumpió. Espera. ¿Evolucionaron durante una edad de hielo? ¿Cómo? Siguiendo. Urgió Crix, su voz cristalina temblando ligeramente. Section 2. Peligros biológicos. La biodiversidad de la Tierra es engañosamente alta, aproximadamente 8.7 millones de especies. Lo que los datos iniciales no revelan es la naturaleza competitiva extrema de este ecosistema. Análisis detallado revela que el 15% de toda la vida terrestre es parasitaria. Miles de especies producen toxinas letales como mecanismo de defensa. Los depredadores apis incluyen felinos que pueden alcanzar velocidades de 110 km/h, reptiles que detectan calor y pueden permanecer inmóviles durante días, y aves rapaces con visión 8 veces más aguda que la humana estándar. Los organismos microscópicos, bacterias, virus, parásitos, están en constante guerra evolutiva, creando nuevas formas de infección continuamente. Los humanos no solo sobrevivieron en este ambiente, prosperaron. Domesticaron a algunos de los depredadores más peligrosos del planeta, cánidos felidos, desarrollaron resistencia a innumerables toxinas, y crearon su propio arsenal de agentes biológicos que aprendieron a manipular. Zelo leo la siguiente sección, su voz apenas un susurro. Section 3. Adaptaciones biológicas humanas. Las capacidades físicas humanas son paradójicas. A primera vista, parecen débiles. Sin guerras naturales. Sin armadura dérmica. Sin veneno. Sin velocidad excepcional. Sin embargo, análisis detallados revelan adaptaciones aterradoras. Resistencia. Los humanos son corredores de distancia de élite. Pueden mantener actividad física continua durante 8 to 12 horas en colapso, superando incluso a especies creadas específicamente para resistencia en mundos de alta gravedad. Esta adaptación proviene de la causa por persistencia,
literalmente perseguir preces hasta que colapsen por agotamiento. Termorregulación, únicos entre especies inteligentes, los humanos poseen glándulas sudoríparas que cubren la mayor parte de su cuerpo. Pueden funcionar efectivamente en rangos de temperatura de -40 degrees Celsius a +50 degrees Celsius con preparación mínima. Ninguna otra especie conocida puede operar en un rango tan amplio. Curacen, la tasa de regeneración de tejido humano es extraordinaria. Huesos rotos se reparan completamente en 6 to 8 semanas. Laceraciones profundas se cierran en días. Han sido documentados casos de humanos sobreviviendo a traumas que matarían a la mayoría de las especies conocidas, pérdida masiva de sangre, daño orgánico severo, exposición extrema. Adrenalina. Los humanos poseen un sistema de respuesta al estrés que temporalmente ignora limitadores de dolor y fuerza. En estados de lucha o huida, un humano puede levantar objetos que pesan 3 to 5 veces su masa corporal. Continuar funcionando con heridas que causarían shock inmediato en otras especies. Procesar información táctica a velocidades aumentadas. Ignorar señales de fatiga extrema. Esta respuesta adrenal es una adaptación directa a un mundo donde la depredación era constante y la supervivencia requería explosiones de capacidad sobrehumana. El grupo estaba completamente silencioso ahora. Drax nor continuo, su voz ronca. Section 4. Capacidades mentales y sociales. La inteligencia humana evolucionó en respuesta a desafíos ambientales extremos. Sus cerebros consumen el 20% de su energía total, un costo metabólico astronómico que solo tiene sentido en un ambiente donde la cognición superior era esencial para la supervivencia. Los humanos son tácticos natos, capacidad natural para predecir patrones, evaluar amenazas, formular estrategias complejas. Esta habilidad proviene de milenios de cazar presas inteligentes y evadir depredadores más fuertes. Socialmente cohesivos. Los humanos forman vínculos tribales intensos. Están biológicamente programados para cooperar en grupos, compartir conocimiento, y sacrificarse por compañeros tribales. Esta cohesión social les permitió superar amenazas que habrían destruido grupos de individuos aislados. Creativamente destructivos. La historia tecnológica humana es notable por su enfoque en convertir todo en herramientas, incluyendo armas. Desde palos afilados hace 400,000 años hasta armamento nuclear moderno, los humanos han demostrado una capacidad inquietante para crear medios cada vez más eficientes de destrucción. Psicológicamente resilientes. Quizás la adaptación más aterradora. Los humanos procesan trauma y pérdida de manera que les permite continuar funcionando. Pueden experimentar horror indescriptible y, dentro de horas o días, volver al comete. Esta resiliencia mental no tiene paralelo en especies conocidas. Crix retrocedió de la terminal. Esto tiene que ser exagerado. Propaganda, tal vez. Hey anexos, dijo Zella, navegando más profundo. Informes de campo. De comandantes que han trabajado con unidades humanas. Abrió uno al azar. Era del comandante Vexthal, un legendario estratega Vexari. Durante la campana de Rigel, mi nave fue abordada por piratas KRYL. 16 de ellos, todos guerreros experimentados. Mi tripulación, 22 Vexari, incluido yo, estábamos en grave peligro. Los KRYL son 2 veces nuestro tamaño y 3 veces más fuertes. Teníamos una humana en la tripulación. Tenía Sarah Okonkwo, oficial de ingeniería. Durante el abordaje, recibió un disparo de plasma en el abdomen,
una herida que habría matado a cualquier vexare instantáneamente. Ella no cayó. Las 6 apretar su mano contra la herida y seguir moviéndose. Su rostro, no puedo describir lo que 6 en su rostro. No era rabia. Era algo más frío. Más determinado. Usando solo una leve de tubería, una herramienta de mantenimiento, luchó contra 3 carruajes. Mató a 2. Incapacitó al tercero tan severamente que murió de heridas horas después. Luego colapsó. La llevamos a la enfermería. El médico dijo que había perdido casi el 40% de su sangre. Que su intestino estaba perforado. Que debería estar muerta. 6 semanas después, estaba de vuelta en servicio activo. Los humanos llaman esto martes normal. Otro informe del general Throckmar, un Goliath, notó Throck con creciente incomodidad. Advertencia a cualquier comandante considerando incorporar humanos en unidades de combate. No los coloquen en roles de apoyo. No los subestimen. No asumen que su tamaño pequeño indica debilidad. Vaya un marine humano, un macho de 70 kilogramos llamado Chen, agarra un guerrero Ctheran completamente armado, y romper el cuello con las manos desnudas después de que su arma se atascara. El Ctheran pesaba 180 kilogramos y tenía escamas blindadas. Cuando preguntó como, Chenesi en cogio de hombres y dijo, Palenca, señor. Y motivation. Más tarde me di cuenta, en la tierra, los humanos comúnmente matan a depredadores más grandes que ellos usando solo herramientas primitivas. Han estado haciéndolo durante 2 millones de años. Los humanos no son la especie más fuerte. No son la más rápida. No son la más dura. Son la especie que se niega a dejar de pelear. Draxnor cerró los archivos con manos temblorosas. El grupo se quedó en silencio durante un largo momento. La terrestre, dijo finalmente Zella. La cadichin. Nosotros. La bloqueamos, terminó Throck. La amenazamos. Una de ellos. Crix hizo un sonido que en su especie indicaba terror. ¿Qué vía a hacer? Nada, dijo una voz detrás de ellos. Todos juran. De pie en la entrada de la biblioteca estaba la comandante Zaltaith, una veterana Shindar con cicatrices de 40 años de servicio marcando su cuerpo cristalino. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido diversión. Comandante, Draxnor se puso firme, al igual que los demás. Nosotros estábamos solo, investigando por qué aterrizaron a un cadet humano, interrumpió Zaltaith. Sí, 6 los registros de seguridad. Y 6 que todos ustedes accedieron a archivos clasificados usando códigos robados. El corazón de Draxnor se hundió. Sin embargo, continuó Zaltaith, también 6 que inmediatamente después de leer esos archivos, ninguno de ustedes ha intentado confrontar a la cadete nuevamente. Así que preguntar una vez. ¿Van a ser un problema? No, señora. Dijeron todos al unísono. Bien. Zaltaith se acercó a la terminal, cerrando los archivos. Ahora digan que les cuento algo que no está en esos informes. Algo que aprendí en mis 30 años comandando humanos. El grupo esperó. Esos archivos les dicen que los humanos son peligrosos. Que son resistentes. Que son aterradores en combate. Zaltaith miró a cada uno de ellos a su vez. Lo que no les dicen es por qué los aceptamos en la armada a pesar de todo eso. ¿Por qué, señora? Preguntó Crix en voz baja. Porque cuando un humano lucha junto a ti, lucha por ti. Con todo lo que tiene. Sin importar el costo. La voz de Zaltaith se suavizó ligeramente.
He visto humanos dar sus vidas por compañeros de tripulación que apenas conocen. Los he visto resistir imposibilidades para salvar a un solo soldado herido. Los he visto llorar por camaradas caídos de especies que apenas pueden pronunciar sus nombres. Zaltaith activó otra pantalla, mostrando una imagen. Un grupo de soldados de múltiples especies, todos con brazos alrededor de los hombres de los demás, sonriendo. En el centro estaba una mujer humana pequeña con insignias de sargento. Esta es la sargento Maya Chen, dijo Zaltaith. La madre de su cadet. Sirvió bajo mi comando durante la ofensiva de Draken. Salvo mi vida 2 veces. Salvo a mi escuadrón 4 veces. Murió conteniendo un punto de choque ella sola para que pudiéramos evacuar civiles. El silencio era absoluto. Su hija está aquí porque quer honrar ese legado, continuó Zaltaith. Y ustedes acabando intentar intimidarla en el primer día porque no es vea, peligrosa, según sus estándares. Drax nor sintió algo que nunca había experimentado antes, vergüenza genuina. No de perder, sino de su propio comportamiento. ¿Qué hacemos, comandante? Preguntó. Zaltaith los estudió durante un largo momento. Aprenden. Crecen. Y tienen la mitad del honor que afirman tener, encuentran la manera de compensarlo. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Oh, y cadet Draxnor, devolvió los códigos de acceso a tu hermana. Inmediatamente. Maya Chen estaba sentada en su nueva litera, desempacando medicament sus pertenencias cuando escuchó el toque en su puerta. No era el timbre formal reglamentario. Era tentativo, casi nervioso. Adelante, dijo. La puerta se deslizó, abierta. De pie en el corredor estaba Draxnor, flanqueado por Zella, Throck y Crix. Los cuatro parecían profundamente incómodos. Cadet Chen, comenzó Draxnor, su lengua quedaron luchando ligeramente con las palabras humanas. Venimos, a disculparnos. Maya los estudió durante un momento. Por bloquearme el paso? O por el escáner. Por dedu, dijo Zella rapidamente. Por asumir. Por juzgar. Por no mostrar el respeto que mereces. Maya puso la foto que había estado sosteniendo, su madre en uniforme militar, sonriendo frente a una nave estelar, cuidadosamente, sobre su mesita. Luego miró a sus visitantes. Leyeron el archivo, ¿verdad? El clasificado. Los cuatro asintieron con vergüenza. Bien. Maya se puso de pie. No era más alta de pie de lo que había sido antes. Todavía era pequeña comparada con todos ellos, pero algo en su postura había cambiado. O tal vez era solo que ahora ellos la veían diferente. Aquí está el problema con ese archivo, dijo. Les dice todo sobre lo peligrosos que podemos ser. Pero eso no es por lo que estoy aquí. No, preguntó Throck, genuinamente confundido. No. Maya camino hacia ellos, deteniéndose justo en el umbral. Estoy aquí porque mi madre cría en algo. Cría que las diferencias entre especies, todas nuestras diferentes biologías, nuestros diferentes mundos, nos hacen más fuertes juntos. Que podíamos aprender unos de otros. Protegernos unos a otros. Drax nor bajo la cabeza. Tu madre suena como una guerrera notable. Lo era, dijo Maya en voz baja. Y ella no habría querido que viniera aquí a intimidar o asustar a nadie. Ella habría querido que viniera a aprender. A ser mejor. Nosotros también queremos eso, dijo Crix de repente. Aprender, quiero decir. Sí, así puedes perdonarnos. Maya los miró a los cuatro durante un largo momento.
Luego extendió su mano, un gesto humano de paz. En la tierra, tenemos un dica. Juzga a la gente por su segundo acto, no por su primer error. Ustedes vinieron aquí. Se disculparán. Eso cuenta. Draxnor, después de un momento de duda, extendió su propia mano, masiva, con garras, capaz de aplastar huesos, y gentilmente envolvió la de Maya. Entonces permitimos demostrar, dijo, que podemos ser mejores. Las semanas siguientes transformaron la dinámica del ala delta. El grupo que había intentado intimidar a Maya se convirtió en algo diferente, una unidad de estudio. Draxnor, quien se había burlado de su tamaño, descubrió que Maya podía resolver ecuaciones tácticas más rápido que él. Zella, quien la había llamado turista, observó a Maya correr 14 kilómetros en el gimnasio sin detenerse, algo que Zella no podía igualar. Throck fue quien hizo la pregunta que todos habían estado pensando. Era después del entrenamiento físico. Maya había completado el caso de obstáculos, diseñado para guerreros Goliath, sin fallar un solo desafío, aunque tuvo que usar técnicas completamente diferentes a las previstas. Donde Throck usaba fuerza bruta, Maya usaba impulso y apalancamiento. Donde él aplastaba barreras, ella las escalaba. Donde él resistía, ella se adaptaba. ¿Cómo? Preguntó Throck simplemente mientras ambos bebían agua. No hay suficiente diferencia de gravedad para explicarlo. Tu mundo es 1G. El mío es 3.0. Yo debería ser 3 veces más fuerte que tú en todas las áreas. Maya consideró su respuesta cuidadosamente. ¿Sabes qué es lo que más mata a los humanos en la tierra? ¿Depredadores? No. ¿Otros humanos? A veces, pero no principalmente. ¿Entonces qué? Nosotros mismos, dijo Maya. Nuestros propios cuerpos. Tenemos limitadores de fuerza incorporados. Mecanismos que nos impiden usar nuestra plena capacidad muscular porque hacerlo desgarraría tendons, fracturaría huesos. Bajo condiciones normales, solo usamos alrededor del 30% de nuestra fuerza real. Throck la miró fijamente. Eso es ineficiente. Es supervivencia, corrigió Maya. Porque cuando necesitamos esa fuerza, cuando la adrenalina golpea, cuando está en juego la vida, los limitadores se libran. Temporalmente nos convertimos en algo diferente, algo más fuerte. Y el precio. Daño. Dolor. Recuperación prolongada. Maya se encogió de hombres. Pero estamos vivos. Throck preciso esto. Tu especie evolucionó mecanismos que te protegen de ti mismo, excepto cuando necesitas destruir para sobrevivir. Básicamente, sí. Eso es adorador. Maya sonrió ligeramente. Bienvenido al mundo de muerte. La verdadera prueba llegó durante las maniobras de combate del tercer mes. Los cadetes fueron divididos en equipos de 5 especies mixtas y enviados a una estación de simulación en gravedad cero. La tarea: infiltrarse en una nave pirata defendida por drones de combate con IA, asegurar el puente, y rescatar rehenes. El equipo de Maya incluía a Draxnor, Zella, un ingeniero vexari llamado Talrix, y un médico de combate luminari llamado Shale. Maya era la más pequeña del equipo por un amplio margen. Bien, dijo Draxnor mientras revisaban el equipo en la escalera de air. Plan estándar. Yo tomo el punto, Zella cubra los flancos, Talrix hackea sistemas, Shale mantiene a todos vivos. Y chun. Se detuvo. Claramente sin saber cómo completar la oración sin ofender. Manejo lo inesperado. Terminó Maya tranquilamente. No se preocupen.
Lo inesperado es algo especialidad humana. La simulación comenzó. El abordage inicial fue limpio. Drax nor rompió el primer punto de control con fuerza pura. Zella eliminó dos drones con disparos precisos. Estaban progresando perfectamente según el entrenamiento estándar. Luego todo se fue al infierno. Una explosión de retroalimentación. No estaba en el informe. Derribó el corredor principal. De repente estaban divididos. Drax nor y Talrix de un lado, Maya, Zella y Shale del otro, con fuego de drones convergiendo desde ambas direcciones. Repliegan grito Drax nor. Vuelven a la esclusa de air. Negativo. La voz de Maya cortó a través del canal de comunicación. Los regines están en el puente. Si nos replegamos falan. Chun, estamos separados en número y divididos. Entonces dejamos de jugar a la defensiva. Maya verificó su arma, munición baja, mala señal, y miró a Zella. ¿Confías en mí? Zella, recordando los archivos que había leído, asintió lentamente. Shale, necesito que ilumines el corredor. Zella, dispara a lo que mark. Luego sígueme. Maya respiró profundo, y algo cambió en sus ojos. Esa mirada que Zaltath había descrito. Esa determinación fría. La adrenalina había entrado en acción. Lo que decidió a continuación se convertiría en material de leyenda en la academia. Maya no corrió hacia la cobertura. Corrió hacia el fuego enemigo, moviéndose en patrones erráticos que los algoritmos de los drones no estaban programados para predecir. Usó la gravedad cero no como un obstáculo sino como una ventaja, rebotando en paredes, techo, suelo en ángulos que confundieron los sistemas de rastreo. Un drone se acercó demasiado. Sin munición restante, Maya lo agarró. La cosa pesaba probablemente 40 kilos, y la estrelló contra otro drone con fuerza suficiente para destruir ambos. Avancen, gritó, y Zella y Shale la siguieron en lo que solo podría describirse como chaos controlado. Desde el otro lado de la brecha, Drax no observaba en los monitores de su casco con incredulidad creciente. ¿Ella está usando drones como armas? Eso no es protocolo estándar, murmuró Talrix. Es protocolo humano, respondió Drax nor, y algo como respeto pinto su voz. Maya llegó a un panel de acceso, lo abrió a la fuerza, destrozando los mecanismos de seguridad complemente, y gritó. Talrix. ¿Puedes hackear desde tu lado si te doy una conexión directa? ¿Qué tipo de conexión? El tipo bruto. Maya arrancó manojos de cables del panel, ignorando las chispas que volaron. Te dar 30 segundos. Eso es imposible. 29. Talrix, decidiendo que discutir con un humano en modo comate era futile, comenzó a trabajar. Drax no proporcionó cobertura de fuego mientras Talrix hackeaba, y exactamente 29 segundos después, los sistemas de defensa de la nave parada se apagaron. Puente despejado. Anunció la IA de simulación. Pero no habían terminado. Según los parámetros de la misión, tenían que extraer a los regines dentro de la ventana de tiempo, o los paradas los ejecutarían. Quedaban 30 segundos. El puente estaba a 60 segundos de distancia a velocidad de viaje estándar. No podemos hacerlo, dijo Zella, calculando las distancias. Si podemos, dijo Maya. Shale. Agarrame el brazo. Fuerte. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo. Shale agarró. Y Maya colocó sus pies contra una pared, enroscándose en una posición en cuclillas. Cuando salt empujame. Con toda tu fuerza. Y saltó.
Engraved cero, con la fuerza de sus piernas más el empuje de shale, Maya ese disparo por el corredor como un misil, alcanzando velocidades que habrían sido imposibles con propulsión estándar. Era peligroso. Chocar con algo a esa velocidad en gravedad cero podría ser fatal, pero Maya había calculado los ángulos perfectamente. Luego al puente con 3 segundos de sobra, desactivó las restricciones de los rehenes, y señaló el éxito. Misión cumplida. En el informe posterior a la acción, el instructor jefe, un veterano Goliath llamado comandante Vrek, revisó el metraje de simulación con todo el cuerpo de cadetes observando. Esto, dijo, congelando en la imagen de Maya usando un dron como arma, no es doctrina estándar. El salón de clases contuvo la respiración colectivamente. Y es mejor. Se escucharon murmullos sorprendidos. La cadete identificó 3 verdades que separan a los guerreros adecuados de los que simplemente siguen órdenes, continuó Vrek. 1. La doctrina es una guía, no una prisión. 2. Usar lo que está disponible es más importante que usar lo que es apropiado. 3. La velocidad y la decisión supran a la perfección y la vacilación. Vrek miró directamente a Maya. Bien hecho, cadete. Maya asintió, manteniendo su rostro neutral, pero Draxnor, senado a su lado, vio el más leve toque de color en sus mejillas. Orgullo, tal vez. O alivio. Después de la clase, el grupo encontró a Maya en el comedor. Así que, dijo Zella, deslizando su bandeja al lado de la de Maya, sobre lo que dijiste antes. Sobre cerda un mundo de muerte pero no venir aquí para intimidar a la gente. Sí. Creo que falemos en decir algo. Zella miró a los demás, quienes asintieron. Tú nos asustas. Pero no de la manera que pensábamos que lo harías. Maya levantó una ceja. ¿Explica? Draxnor tomó el relevo. Pensábamos que los humanos serían aterradores porque serían más fuertes o más duros. Pero no es eso. Es que ustedes no deben de intentarlo. Nunca. Pase lo que pase. Eso, agregó Thrak uniéndose a ellos, es más intimidante que cualquier cantidad de músculo. Crixesi inclino hacia adelante. Y nos hace preguntarnos, si podemos aprender a ser así también. Maya estuvo en silencio durante un momento. Luego ese río no con burla, sino con genuino calor. ¿Quieren saber un secreto? Todos se inclinaron más cerca. Esa cosas sobre nunca rendirse, sobre seguir luchando sin importar que, no es algo exclusivo de los humanos. Es algo que cualquier especie puede aprender. Tenemos que aprenderlo para sobrevivir en la tierra, seguro. Pero ustedes pueden aprenderlo también. ¿Cómo? Preguntó Zella. Encuentran algo por lo que valga la pena luchar. Algo más grande que ustedes mismos. Maya miró alrededor de la mesa cada uno de ellos. Para mi madre, éramos nosotros, su escuadrón, su tripulación. Para mí, es honor su legado. Para ustedes bueno, eso tienen que descubrirlo. Draxnor extendió su mano nuevamente, ese gesto humano que ahora todos habían aprendido. Entonces descubrimoslo juntos. Maya tomó su mano. Juntos. Epílogo. 6 años después. La almirante Zaltaith estaba de pie en el puente del acorazado Unidad Indomable, observando los patrones tácticos en la pantalla holográfica. El espacio cercano estaba en llamas. Una incursión parada masiva en el sector comercial de Andrómeda había escalado a una crisis total, con cientos de civiles atrapados en estaciones bajo asedio. Estado de la flota de rescate rápida. Ordino.
Cinco minutos fuera. Respondió su oficial de operations. Pero señora, las estaciones no aguantan 5 minutos. Las estimations actuals dan 2 minutos antes de que las atmósferas fallen. 2 minutos. Cientos de muertes. Los cálculos eran brutales. Señora, la voz del oficial de comunicaciones tembló ligeramente. Tenemos un pelotón de marines en sistema. Escuadrón fantasma. Estaban en ejercicios de entrenamiento en el asteroide vecino. ¿Cuántos? 12, señora. Mixto especies. Pero qué? El líder del escuadrón solicita permiso para intentar la extracción. Dice que pueden llegar en 90 segundos. Zaltez giro bruscamente. 90 segundos? A través de un campo de fuego activo para evacuar cientos de civiles? Eso es imposible. Sí, señora. Eso es lo que les dije. Su líder de escuadrón dijo, cito, con todo respeto, comandante, nosotros no hacemos imposible. Hacemos difícil muy rápido. A pesar de la gravedad de la situación, Zaltez sintió una sonrisa tirando de su rostro. Nombre del líder del escuadrón? Capitán Maya Chun, señora. Terrestre. Por supuesto que lo era. Digale a la Capitán Chun, dijo Zaltez, que tiene luz verde. Y transmita el enlace de datos en vivo. Quiero ver cómo lo logran. Lo que siguió sería estudiado en las academias militares durante generations. Doce marines, Humanos, Ctharans, Vexari, Goliaths, Shundar y Luminari, lanzaron desde su asteroide de entrenamiento en una maniobra que violaba aproximadamente 15 protocolos de seguridad. Se dispararon a través del espacio en trajes de combate modificados, usando escombros como cobertura, esquivando fuego de plasma que habría vaporizado cualquier acierto. Maya dirigió desde el frente, no porque fuera la más fuerte o la más dura, sino porque había hecho estas matemáticas un millón de veces en simulations y sabía exactamente cuánto riesgo podía tomar. Llegaron a la primera estación con segundos de sobra. Mientras la mitad del equipo proporcionaba cobertura de supresión, la otra mitad evacuaba civiles, no metodológicamente, no con calma, sino con la brutal eficiencia de soldados que sabían que cada segundo contaba. 30 civiles seguros, la voz de Maya creyó por el comunicador. Pasando a la estación 2. La estación 2 estaba peor. Su atmósfera estaba fallando. Los marines tuvieron que trabajar en vacío parcial, con civiles en pánico que necesitaban ser manualmente asegurados en dispositivos de supervivencia de emergencia. Zaltez observó a uno de los Goliaths del escuadrón. Reconoció la biométrica como throck, ahora un teniente, literalmente atrapar un civil en caída libre que había perdido su línea de seguridad, absorber un rayo de plasma en su blindage para proteger al aterrorizado ser, y luego continuar como si nada hubiera pasado. Maya estaba en todas partes a la vez, coordinando fuego, dirigiendo evacuations, personalmente arrastrando a civiles heridos a través de pasillos que se derrumbaban. Cuando un segmento de estación colapsó prematuramente, el equipo atrapado del lado equivocado con sus civiles, y sin ruta de evacuación aparente. China Fantasma 1. Su voz era firme a pesar de la situación. Necesito una detonación de propulsor controlada en mi ubicación. Si lo sé, y es peligroso. Hazlo de todos modos. La explosión resultante, cuidadosamente calculada, creó un nuevo vector de escape. Maya y sus civiles fueron lanzados hacia el vacío pero fueron recogidos por Zella, ahora tenían commander, quien había posicionado su nave de rescate exactamente donde Maya dijo que estaría necesitada. Porque después de 6 años de entrenar juntos,
luchar juntos, sangre juntos, y no necesitaban explicar. Solo confiaban. Cuando el último civil fue sacado con 10 segundos antes de la falla catastrófica de la estación, Zaltaith exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba continuando. Escuadrón fantasma, dijo por el canal abierto, regresa la flota para interrogatorio. Entendido, almirante, respondió Maya. ¿Alguna cualidad, señora? Ninguna. Ni civil ni militar. Hubo una pausa. Luego, entonces creo que mi madre estaría orgullosa. Zaltaith sintió que algo lo apretaba la garganta. ¿Cómo lo estoy yo, capitán? ¿Cómo lo estoy yo? Más tarde, en el salón de oficials, Zaltaith les pidió que lo explicaran cómo habían logrado lo imposible. No fue solo yo, dijo Maya, sentada rodeada de su escuadrón, todos cubiertos de Holland, agotados, pero vivos. Fue todos nosotros. Pero tú lideraste, señaló Zaltaith. Tú tomes las decisiones. ¿Por qué ellos confiaron en mí para tomarlas? Respondió Maya. Pero Drax no fue quien encontró la ruta a través del campo de escombros. Zella quien calculó los vectores de rescate. Throck quien contuvo ese corredor cuando los piratas contraatacaron. Crix quien estabilizó a los civiles heridos. Suena como trabajo en equipo estándar, dijo Zaltaith. Lo es, estuvo de acuerdo Maya. Pero aquí está la cosa. Cuando formamos este escuadrón hace 6 años, éramos de 5 especies diferentes. 5 mundos diferentes. 5 biologías diferentes. Todas nuestras diferencias deberían habernos hecho más débiles. Y en cambio, nos hicieron imposibles de predecir, dijo Draxnor, sonriendo. Los piratas esperaban tácticas estándar. Obtuvieron una mezcla de agresión Ktherin, precision Vexari, resistencia Goliath, curación Shandar y terquedad humana. Terminó Zella con una sonrisa. No sabían con qué estaban tratando. Infiernos, ni siquiera nosotros sabemos la mitad del tiempo. Simplemente nos adaptamos. Maya se inclinó hacia adelante. Mi madre me dijo una vez que la Armada Galáctica funcionaba porque no tratábamos de hacer que todos lucran de la misma manera. Dejamos que cada especie trajera sus fortalezas. Aprendíamos unos de otros. Y tú aprendes de todas estas especies, dijo Zaltaith. ¿Qué les enseñaste a cambio? Maya estuvo en silencio por un momento. No estoy segura de que les haya enseñado nada. Tal vez solo les record algo que sabían. ¿Qué es? Que no importa de dónde vengas o que tan fuerte seas naturalmente. Lo que importa es por qué estás peleando y con quién estás parado. Maya miró alrededor de su escuadrón. Estos son mis hermanos y hermanas. De 5 mundos diferentes. Y juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Zaltaith asintió lentamente. Tu madre, dijo suavemente, estaría extraordinariamente orgullosa. Lo sé, dijo Maya. Porque estoy viviendo la lección que dio su vida para enseñar. Anexo final al archivo clasificado sobre la Tierra. Actualización del comandante de flota Zaltaith. Después de 40 años de servicio, he llegado a comprender lo que hace a los humanos únicos. No es su resistencia, aunque es notable. No es su ferocidad, aunque es formidable. No es incluso su negativa a rendirse, aunque eso es legendario. Es esto. Los humanos creen, en lo más profundo de su ADN, que imposible es solo otra palabra para difícil. Vienen de un mundo que los trató
de matar de mil maneras diferentes. Sobrevivieron. Prosperaron. Y ahora están aquí, entre las estrellas, enseñando al resto de nosotros, que tal vez nosotros también podemos hacer cosas imposibles. Si ves a un humano acercándose a una situación imposible, no intentes detenerlo. Simplemente sal del camino y observa lo que sucede cuando alguien que no sabe que algo es imposible decide hacerlo de todos modos. Y tienes la suerte de ser el tipo de persona en quien un humano confía, el tipo de persona por quien un humano le quería, entonces eres una de las almas más afortunadas de la galaxia. Porque cuando un humano decide que tú importas, que eres digno de protección, que eres tribu mover planetas para mantener de salvo. Eso es lo que significa ser de un mundo de muerte. No que seas el depredador más peligroso, sino que eres el amigo más leal. Y eso, en mi opinión, es mucho más adorador.